Видура спросил Майтрею: дорогой Брахман, как случилось, что прачеты встретили на своем пути Господа Шиву? Расскажи мне, как произошла эта встреча, чем прачеты угодили Господу Шиве и какие он дал им наставления. Такие беседы всегда исполнены глубокого смысла, поэтому я прошу тебя оказать мне милость и подробно их пересказать. Purport: whenever there are some important talks between a devotee and the Lord or between exalted devotees, one should be very curious to hear them. Комментарий. Каждый человек должен стремиться узнать содержание бесед Господа с его преданными или бесед возвышенных преданных между собой. At the meeting of Naimisharanya, where Sutta Goswami spoke Srimad Bhagavatam to all the great sages, Sutta Goswami was also asked about the talks between Maharaj Parikshit and Sukadeva Goswami. For the sages believed that the talks between Sukadeva Goswami and Maharaj Parikshit must have been as important as the talks between Lord Krishna and Arjuna. Так, когда Сута Госвами рассказывал великим мудрецам, собравшимся в лесу Наймишарanya Шримад Бхагаватам, мудрецы попросили его рассказать им о беседе Махараджа Парикшита с Шукадевой Госвами, полагая, что эта беседа была не менее значительной, чем беседа Господа Кришны с Арджуной. As everyone is still eager to learn the subject of Bhagavad Gita in order to become perfectly enlightened, Vidura was similarly eager to learn from the great sage Maitreya about the talks between Lord Shiva and the Prachetas. Люди, стремящиеся обрести совершенное знание, по сей день с большим желанием изучают Бхагавад-гиту, и точно так же Видура горел желанием услышать рассказ великого мудреца Майтреи о беседе Господа Шивы с прачетами. So this is all Krishna Katha, discussion about Krishna and his qualities, form, pastimes, devotees, etc. Все это Кришна Катха, которая рассказывает, повествует о Кришне, его качествах, форме, деяниях и его преданных и так далее. So when we hear in a favorable mood about Krishna, that is spiritually uplifting and purifying. Когда мы слушаем в правильном настроении такие повествования, в благостном настроении, то эти повествования духовно возвышают нас и очищают. So we should be eager to participate in such discussions, in such programs. Мы должны стремиться участвовать в таких обсуждениях и программах. So that's why Шрила Прабхупада established Bhagavatam Gita classes in ISKCON, regular Krishna Katha. Поэтому Шрила Прабхупада установил ежедневно Шримад Бхагаватам, лекции и лекции по Бхагавад-гите каждый день Кришна Катха. Of course, that's why he endeavored so much to translate the scriptures and write his purports. Поэтому он столько усилий приложил, чтобы перевести эти писания и дать свои комментарии. So there are many such wonderful conversations which are recorded here in the Srimad Bhagavatam. Столько удивительных повествований, обсуждений между преданными записаны здесь в Шримад Бхагаватам. And this is one of them. И это одна из таких бесед. So now, continuing verse 17. Давайте прочитаем следующий, 17-й текст. Sangama kalu viprashe
Shivineha Sharirinam Durlabho Munayo Dhatur Asangadyam Abhipshitam. The great sage Vidura continued, O best of the Brahmanas, it is very difficult for living entities encaged within this material body to have personal contact with Lord Shiva. Even great sages who have no material attachment do not contact him despite their always being absorbed in meditation to attain his personal contact. Перевод. Великий мудрец Видура продолжал. О лучший из браманов! Живым существам, заключенным в материальное тело, очень трудно встретиться с Господом Шивой. Этой чести не удостаиваются даже великие мудрецы, свободные от материальных привязанностей, несмотря на то, что они постоянно занимаются медитацией, надеясь увидеть Господа Шиву. Purport. Since Lord Shiva does not incarnate himself unless there's some special reason, it is very difficult for an ordinary person to contact him. Комментарий. Господь Шива никогда не появляется в материальном мире без особой причины, поэтому обыкновенному человеку очень трудно встретиться с ним. However, Lord Shiva does descend on a special occasion when he is ordered by the Supreme Personality of Godhead. Господь Шива не сходит на землю только в тех случаях, когда получает указания Верховной Личности Бога. In this regard, as it is stated in the Padma Purana that Lord Shiva appeared as a Brahmana in the age of Kali to preach the Mayavad philosophy, which is nothing but a type of Buddhist philosophy. Так, в Падма-Пуране говорится, что в век Кали Господь Шива приходит на землю в облике Брамана, чтобы проповедовать философию Майявады, которая представляет собой разновидность буддизма. It is stated in Padma Purana, Mayavadam asachchastrang prachanam bodham uchate mayaiva vihitang devi kalo brahmana murtina. Lord Shiva, speaking to Parvati Devi, foretold that he would spread the Mayavad philosophy in the guise of a sannyasi Brahmin just to eradicate Buddhist philosophy. В Падма-Пуране сказано, в беседе с Парвати Деви Господь Шива предсказал, что придет на землю в облике саньяси Брахмана, чтобы проповедовать философию Майявады и таким образом искоренить буддизм. This sannyasi was Sripad Sankaracharya. Этим саньяси был Шрипад Шанкарачарья. In order to overcome the effects of Buddhist philosophy and spread Vedanta philosophy, Sripad Sankaracharya had to make some compromise with the Buddhist philosophy, and as such he preached the philosophy of monism. Чтобы преодолеть последствия, It was required at the time. Чтобы преодолеть последствия проповеди буддизма и распространить философию Веданты, Шрипаде Шанкарачарье пришлось пойти на определенный компромисс с философией буддизма, поэтому он в соответствии с требованием времени проповедовал философию монизма. Otherwise, there was no need for his preaching Mayavad philosophy. Никаких других причин для того, чтобы проповедовать философию Майявады, у него не было. At the present moment, there is no need for Mayavad philosophy or Buddhist philosophy, and Lord Chaitanya rejected both of them. В настоящее время нет необходимости ни в Майяваде, ни в буддизме, поэтому Господь Чайтанья отверг и то, и другое. This Krishna consciousness movement is spreading the philosophy of Lord Chaitanya and rejecting the philosophy of both classes of Mayavadi. Движение сознания Кришны распространяет философию Господа Чайтаньи, борясь против обеих разновидностей философии Майявады. Strictly speaking, both Buddhist philosophy and Shankara's philosophy are but different types of Mayavad dealing on the platform of material existence. Строго говоря, и буддийская философия, и учение Шанкары суть разные формы философии Майявады, в которой в основе своей материалистична. Neither of these philosophies has spiritual significance.
Ни одна из этих философий не обладает духовной ценностью. There is some spiritual significance only after one accepts the philosophy of Bhagavad Gita, which culminates in surrendering unto the Supreme Personality of Godhead. Только приняв философию Бхагавад-гиты высшим проявлением, которое является преданность Верховной Личности Бога, человек сможет достичь духовного уровня. Generally, people worship Lord Shiva for some material benefit, and although they cannot see him personally, they derive great material profit from worshiping him. Обычно люди поклоняются Господу Шиве в надежде получить от него те или иные материальные блага, и хотя они не встречаются с ним лично, поклоняясь ему, они, как правило, становятся очень богатыми. Interesting, Prabhupada says here, there is spiritual significance only after one accepts the philosophy of Bhagavad Gita, which culminates in surrendering unto the Supreme Personality of Godhead. Интересно здесь, что Шрила Прабхупада говорит, что единственное значение имеет, когда человек принимает философию Бхагавад-гиты, которая является преданность, которая является преданность Верховной Личности Бога. Well, that's presumably because it's only in Krishna consciousness that there is activity on the spiritual platform. И, конечно, это из-за того, что деятельность в сознании Кришны единственно находится на духовной платформе. In the Mayavad or Sunyavad process, there is no activity in their meditation. В процессе майявады или шуннявады там нет деятельности в их процессе. Their philosophy says that all activity is on the platform of karma. Их философия говорит, что вся деятельность находится на платформе кармы. And the only way to get free from the effects of karma is to stop activity altogether. Единственное, как можно освободиться от кармы, это прекратить деятельность. So, therefore, there's no spiritual activity, but the nature of the living entity is active. И поэтому там нет деятельности, но природа духовной души, деятельность. We cannot cease from activity, Krishna says, even for a moment. Кришна говорит, что мы не можем воздерживаться от деятельности даже на мгновение. So in the Bhagavad Gita, Krishna is teaching how to act on the spiritual platform. Так что в Бхагавад-гите Кришна учит, как действовать на духовной платформе. Even though Arjuna is engaged in a battle of Kurukshetra, because he's doing that as a service to Krishna, therefore it is considered to be spiritual activity. Даже Арджуне, которому приходилось сражаться на поле битвы, и поскольку это была деятельность в сознании Кришны, то это была духовная деятельность. So if there's no process for acting on the spiritual platform, then action is simply going to create karma of one sort or another. Если нет духовной деятельности, то любая деятельность будет производить лишь только карму, материальную деятельность. Sinful activity will create bad karma, and pious activity will create good karma. Греховная деятельность будет собирать плохую карму, а хорошая благочестивая деятельность создаст хорошую карму. So by good karma, one can take birth in a higher position, and by bad karma in a lower position. И собрав хорошую карму, человек родится в хорошем, высшем положении, а если будет собрана плохая карма, то в низшем положении. But either way, one has to take birth again in the material world.
Но в любом случае придется снова получить рождение в материальном мире. And this goes on ad infinitum. И ad infinitum. Ad infinitum, it Latin, it means without end. И это будет продолжаться снова и снова без конца. So therefore, such philosophies are rejected by great personalities like Lord Shiva. Поэтому такая философия отвергается великими личностями, такими как Господь Шива. Lord Shiva is a devotee of Krishna. Господь Шива — это преданный Кришны. As is especially demonstrated in this particular chapter of the Bhagavatam. Что демонстрируется в этой конкретной главе Шримад Бхагаватам. His appearance as Shankaracharya, as explained here, was especially to lead people away from Buddhism or Voidism. Его явление как Шанкарачарья здесь описывается было лишь для того, чтобы увести людей от философии буддизма, философии пустоты. Buddhism even has a term, anatma. Anatma means non-soul. Буддизм также называется анатма, что значит без души. No, it doesn't. Buddhism is not called anatma. It has a term. It uses a term anatma. В буддизме есть такой термин анатма, что значит без души. That we are anatmas, we are non-souls. Так что там говорится, что мы анатма, то есть не имеем души. Rather, although they believe in a reincarnation, но в то же время они верят в реинкарнацию. But what is reincarnating? Who is reincarnating? Но вопрос в том, кто реинкарнирует. If we are anatma, who is reincarnating? Если мы анатма, то кто перевоплощается? They say it's like the subtle body, you know, like a mind, intelligence, and false ego that is reincarnating. Но они говорят, что это тонкое тело, ум, разум, ложное эго, вот что реинкарнирует. And then when we learn how to dissolve that subtle body into, you know, nirvana, into the void, then we won't have to incarnate anymore. И они говорят, что когда мы растворим это тонкое тело, превратим его в пустоту, то больше мы не будем перевоплощаться. So this is their idea. Вот такова их идея, представление. But this is rejected by Krishna and the great acharyas. Но это отвергается Кришна и великими ачарьями. But people became very attracted by that philosophy a couple of thousand years ago. Но люди привлеклись к такой философии пару тысяч лет назад. And therefore, in order to, and not only they were attracted by that Sunyavadi philosophy, but they also believe, they gave up their faith in a Vedic literature altogether. И не просто они привлеклись этой философией шуньявады, но они отвергли философию вед. So Lord Shiva appeared as Shankaracharya. He preached a somewhat similar philosophy, but he preached it on the basis of the Vedas. И Господь Шива появился как Шанкарачарья, и он проповедовал что-то подобную философию, но на основе вед. So that's to say, he reestablished Vedic authority among the people. Так что он
восстановил авторитет вед среди людей. Even though he was giving a impersonal interpretation. Хотя он и давал имперсональное объяснение. And then after that, Lord Chaitanya appeared. He also preached on Vedic authority, but he explained the personal philosophy of Krishna consciousness. Затем явился Господь Чайтанья Махапрабху, он тоже проповедовал на основе вед, но он привнес личностную философию на осознание Кришны. Achinta Beda Beda Tattva, we are one with God. As Mayavadis also say, we're one with Brahman. We're one with the Lord, but we're different. We have our own personality, minute personality, whereas the Lord's personality is infinite. И Господь Чайтанья также сказал, что мы не отличны от Господа, как и говорят Майявади, мы также едины с Брахманом. Но Господь Чайтанья сказал, что мы едины, но мы отличны, как очень незначительные маленькие его частички, в то время как сам Господь величайшая личность. So in that way we can have personal relationship with the Lord. И таким образом мы можем иметь личностные взаимоотношения с Богом. We can have personal activities which are spiritual. Мы можем иметь с ним духовные отношения, деятельность, которая духовна по природе. There is a bhakti, there's loving exchange between the devotee and the Lord. Бхакти — это любовный обмен эмоциями между нами, живыми существами, и Господом. So in this way, a person, he doesn't have to perform some artificial process of trying to stop all activity and thinking, talking, acting. Поэтому не надо человеку делать какую-то искусственную практику, чтобы избежать мышления, разговора, деятельности. But rather he can use his thoughts and words and deeds, all his energies in devotional service of the Lord, and thus spiritualize them. Но скорее он должен использовать мысли и слова и деятельность в служении Господу, таким образом одухотворить это все. So we learn how to do this by hearing these great discussions between exalted personalities like Shiva and the Prachetas, or many others like Kapila, Devahuti, etc. И как это делать, мы учимся, изучая беседы этих возвышенных личностей, таких как Господь Шива, Прачеты, Капила, Девахути и так далее. Okay, so any question today? Хорошо. Может быть, какие-то вопросы есть сегодня? This Guru Maharaj Vidura is asking Maitreya, what was the cause? What did Prachetas do previously to attract Shiva to appear before them? So it was some reason behind this. It wasn't just like unconditional or just causeless appearance of Shiva. They should have done something previously. Вот здесь Видура спрашивает Матрею, что-то Прачеты сделали раньше, чтобы Шива появился перед ними. То есть он не мог появиться просто так, должна была какая-то причина быть. Well, for one, they were sons of King Prachinabhari. It's mentioned in text 13
they were all equally endowed with religiosity. Да, в 13 тексте говорится, что они все были детьми царя, великого царя Прачина Бардхи и имели возвышенные духовные качества. Obviously, Prachina Bari was a very exalted devotee. You know, these kings that are mentioned here in the Bhagavatam, they're all very exalted persons. И царь Прачина Бардхи, и также эти цари, которые здесь упоминаются, очень возвышенные духовные личности, преданные. And those who became his sons were exalted souls. И все его сыновья также были возвышенные души. The marriage between King Prachinabhari and his wife Shatadruti, who was the daughter of the ocean, was arranged by Lord Brahma. И Господь Брахма организовал женитьбу Прачинабхархи, царя, и его супруги, которая была дочерью океана. And the marriage was attended by all kinds of exalted personalities, great sages, the denizens of Gandharva Loka, Siddha Loka, etc. И эту свадьбу посетили возвышенные личности, великие мудрецы, гандхарвы, другие жители высших планет. So such personalities were very serious followers of Vedic scriptures and Vedic civilization. То эти личности были очень серьезными последователями ведических писаний, ведической цивилизации. As a result, their offspring were also exalted persons. Only exalted persons would take birth in such high-class families. И, конечно, дети их тоже были очень возвышенными душами. В семьях таких личностей могут появиться только такие возвышенные дети. And they entered the ocean in order to practice these prachetas, entered the ocean and practiced austerities for 10,000 years. И прачеты, они вошли в океан, под воду, чтобы 10 тысяч лет практиковать аскезы. And they met Lord Shiva, who gave them special spiritual instructions. И они встретили Господа Шиву, который дал им особые духовные наставления. So they were already, you know, highly qualified persons, and that's why they were able to meet Lord Shiva. Так что они были в высшей степени квалифицированными душами, поэтому могли встретить Господа Шиву. And he saw that they were inclined for further spiritual practice and spiritual understanding. Therefore, he instructed them. И он видел, что они стремились к духовному развитию, и поэтому он дал им духовные наставления. Here, there's a verse here spoken by Lord Shiva to them. It's text number 30. He says, "You're all devotees of the Lord, and as such, I appreciate that you're as respectable as a supreme personality of Godhead Himself. I know in this way that the devotees also respect me and that I am dear to them. Thus, no one can be as dear to the devotees as I am."
И здесь в 30-м тексте Господь Шива говорит им: все вы преданные Господа, и потому вас следует почитать наравне с Верховной Личностью Бога. Я знаю, что преданные по той же причине оказывают почтение мне, и что я очень им дорог. Таким образом, для преданных нет никого дороже меня. So they were devotees, and Lord Shiva appreciated that very much, and therefore he showered his mercy upon them by giving them spiritual instruction. И видя их настроение преданности, он поэтому привлекся к ним и дал им духовные наставления. Yes, thank you very much. Харе Кришна. Можно задать вопрос, Гуру Махарадж, Харе Кришна? Вот если, например, ум человека освобождается от материальных желаний, он не совершает оскорблений преданных и других живых существ, то и это состояние получается даже очень комфортно для жизни, да, в любых условиях, где бы мы ни находились. Это так? If one's mind get rid of, becomes purified and peaceful and having no any offenses to anybody, so this state of existence is very comfortable by itself. So is it so? I would think so, yes. Да, конечно, я думаю, это так и есть. Hare Krishna. Hare Krishna. There's some questions I saw in chat, but so I don't know how to open this chat. Oh, Krishna, Krishna, Krishna. At the bottom, it says chat. You just press it. Oh, so yeah, but cannot see this chat. There's members. There's something else, but cannot see chat. At the bottom, you don't see? The bottom of the screen? Bottom of screen. Stop video, sound, and then members to share something else, but It not says chat. members, then chat, then share screen. It doesn't show on yours, huh? Chat in between. Там, где подробнее написано, подробнее. Там, где подробнее, да? Да. Yes. Okay. So that is a question from Karpura Manjari. Hare Krishna. So my respectful obeisances on Guru Shrila Prabhupada. Thank you for the lecture. So I heard that Shankaracharya, he didn't preach Mayavada philosophy, which explain personal aspect of the Lord. But Mayavadi, they interpreted it in the way they liked it. So I don't know, I heard this. So is it so or not? So he didn't preach that impersonal, but his followers, they interpreted it like that. Well, Prabhupada does say here in the purport that he preached the philosophy of monism. So he did, it seems, but he also made a famous statement, isn't it, in that Gita, what is it called? Govinda Bhashya or no? Not
where he said, let there be one scripture, Bhagavad Gita. Gita Gita Mahatmya, is it? Gita Mahatmya. Oh, Gita Mahatmya, yes. I think, so in there he said, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Mudamate. That just worship Govinda, you fools and rascals. So he was showing that ultimately he's a devotee of Krishna, even though he did preach that Mayavad philosophy. Ну, здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что он проповедовал манизм все же, но в своей Гита Махатме он привел также свое утверждение, что Бхагавад-гита высшее писание, и также он сказал Бхаджа Говинду, Бхаджа Говинда, Бхаджа Говинда Мудхамате, поклоняйтесь, о мудствующие глупцы, поклоняйтесь Говинде. Так он показал, что он был преданным Господа Кришны. Yeah. Yes. Then Champakalata Mataji asking Ванинатвасу Прабху, видите вопрос? Может, переведете? Что опять не в чате, да? Он не в чате? Да, Чампакалата. Сейчас. Please, Guru Maharaj, tell how this Mayavad philosophy is manifesting. Srila Prabhupada told about that, but he always reminding to not get used and Шрила Прабхупада говорил, что об этом, но всегда напомнить, что так как привыкаешь к ней, и может меняется что-то в ее проявлении. Я не понял вопрос, Мат Чампакалата. Может, вы по-русски задайте, чтобы можно было перевести. Вопрос непонятен немножко. Харе Кришна, скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, вот как проявляется Майявада у преданных сейчас, вот может ее проявление как-то меняется, хотя Шрила Прабхупада говорил об этом, но вот в настоящее время, может быть, есть какие-то изменения в проявлении самой Майявады, и как она проявляется у преданных? So how this Mayavada philosophy may be shown or maybe there amongst devotees themselves, I mean, practicing, those who practice Bhakti Yoga, or so how it may be, I mean, visible among devotees. Well, could be in their dealings with a deity, or in a dealings with other devotees. I mean, behaving in a not in a personal way, not respecting the deity and having a mood of service to the deity, but rather, you know, neglecting the deity or neglecting the Vaishnava, Guru or Vaishnavas. Ну, это может проявляться в служении, допустим, божествам или также преданным и гуру, когда они могут не обращаться с ними на личностном уровне. Это может быть служение божествам, когда они пренебрегают как-то ими в каких-то деталях личностных или также в общении с преданными гуру. Спасибо. Guru Maharaj, I have some question from our previous class.
First of all, I would like to apologize that maybe it is this term of tabernacle I did a little bit maybe wrong explanation. It means tabernacle is yes, of course, it means to that we should that worshipable place. It's right, it's worshipable place, but the worshipable place in the body. That's why it's called that they should be delivered from that worshipable place finally and get to our eternal place. То есть это у меня с предыдущего класса вот есть вопрос остался, что я там ну как бы перевел как что, но это место заточения, но в то же самое время это место поклонения, то есть живое существо освобождается с этого места поклонения и возвращается в свое вечное положение. Вот. И я дал немножко, ну как бы, то есть ну, что это действительно считается как место поклонения или место, где живет душа. И там сравнивается, да, вот как это было при Моисее, когда они были изгнаны, евреи были изгнаны, и они жили в изгнании, и они создали место для поклонения Иисусу, Богу. Это было временное место. It was not permanent place, it was a temporary place for worshiping place, but temporary place. It compared with Jews, like it was done. It was. I just maybe I give some highlight. I'm a little bit confused by this type of tabernacle. Anyway, yes, it was a temporary place and for worship. So the soul is also, I guess, worshipable. The Paramatma is there also. So, you know, the body is, it has a sort of sacred nature, but it's temporary and we have to give it up. Да, место было временное для поклонения, но сама душа, она, конечно, и можно поклоняться, но там была и параматма, а само тело, оно тоже имеет какую-то ценность, но оно временно. Yeah, and I have some question from that also, that class. There was mentioned about 3 types of ages of the Lord. Childhood, boyhood, and adolescent youth form. And then within these 3 forms, only adolescent youth form is eternal. And the question is that eternal form is manifested in the spiritual world, and this 2 form is he manifested only in his Gokula, in his art planet pastimes, when he comes to the art planet, to our planet. Is it so? Is it right? It means it takes place in the spiritual, in Golokodham, like his childhood and boyhood ages. It takes place there, over there, or not? Only here when he comes to this planet. Not only to this planet, but anywhere in the material creation. Yeah, anyway, in material creation. I mean that. Well, that's my understanding. There are no baby pastimes in the spiritual world. Мое понимание, что его совсем детские игры, когда он еще младенец, в духовном мире нет. Вот. И эти 2 его младенческие, и когда он подрастает, это проявляется только везде, где он является в материальном мире. Но в духовном мире его только вот эта форма, его юношеская форма. Because someone is saying that you can say in Goloka he divided in a different part of Goloka where
he is a man. Has these pastimes also, not when he comes to this material world, but he also do these pastimes in the spiritual world. Also, he has like some location there, over there. А что говорится, кто-то говорит, что типа вот эти игры он проявляет и в духовном мире, что там на Галоке есть места, где он проявляет себя в форме вот младенческого и такого детского возраста, ну, до 15 лет. Well, maybe there could be there are some departments in the spiritual world where he has different kinds of pastime, but so far I understood there's no baby pastime. Maybe there's some a bit older pastimes in some separate department. I don't know. Yeah. Okay. Что, может быть, какие-то, да, есть там отделы, части в духовном мире, где у него могут проходить какие-то игры подобные и в разные время его жизни. Но вот совсем, когда он ребенок, я не знаю, есть ли подобные части, места в духовном мире. Okay. And Guru Maharaj, I'm sorry. And this after Shankaracharya first came. Who first came? I mean, after Shankaracharya came Ramanuja, I think. Ramanujacharya, and then came Madhvacharya, right? And what is the difference between Ramanujacharya teachings and Madhvacharya teachings? Can you please explain that? That's a very detailed topic. Detailed topic. Yeah. Like, okay. Разница между проповедью Рамануджачарьи. Have to search for it in. There are some places in Prabhupada's book that he does give some explanation of the subtle differences between the four different Vaishnava philosophies. Is it Ramanuja's called Vasishtha Advaita? I can't quite remember. Yeah, it was partial Vishishta Advaita, yes. Yeah, so there are some subtle differences between each of the philosophies. So there is somewhere Prabhupada does speak about that, but in general, they're all, Vaishnava philosophies, and we are all eternal servants of the Lord, according to all the philosophies. Да, где-то это Шрила Прабхупада описывает детальную разницу между этими четырьмя видами вайшнавских сампрадай, но так или иначе все они говорят о том, что мы слуги Господа. Okay, I'll finish there today. If you like, you can search for that in the internet. See if you can find that where that Prabhupada explains the differences between each of the philosophies. Вы можете поискать это в интернете, где Шрила Прабхупада описывает разницу между этими четырьмя философиями. И потом нас информируете. Okay. Okay. For next time, okay. Okay. So thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Shrila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai Gaur Premanandi Hari Bol.